Di sini Anda bisa semuanya balik lagi sama gue, your local political VTuber Sisal Minan Desuyo, and oh my, and I am, bentar, gue lupa tutup itu. Later time, then I am officially jobless. Yay. Not gonna lie, I was not really in the mood to actually do stream. Gua untung kantor banyak yang WFH jadi sepi, dan I already spent like most of my time crying in the office because it sucks to lose jobs, to lose the opportunity buat to work with a really wonderful team. It just sucks. There's no other way to put it. Gue udah balikin laptop, gue udah balikin kartu akses gua. So if you guys can help me meet my goals of getting a new laptop, that will be swell too, because I really need a proper work laptop now. But yeah, that is what it is. What can you do about it anyway? Gue berusaha, I try to keep a positive outlook, tapi kayak I'll be real with you, chat. Susah, like it's getting really hard to maintain a positive attitude in precarious times like this. Karena, well, I have more problems in my plate than just getting laid off. I'll be fucking real on that front. Kayak baru-baru ini, I recently made some investments ke kayak konsultan PU di Kalimantan Barat, like a manufacturing consultant. It's not a small amount of money, dan I was happy at least buat, I don't know, dua bulan terakhir ini, at least my family have a little bit of income, a little bit of additional income dari ya bagi hasil kerja mereka ngerjain proyek di Kalimantan Barat. Judge me for that, but at least I know I've done my research and they don't skim on, materials atau konstruksi jalan nggak dikerjain sesuai spesifikasi and all that kind of stuff. I know they still do it by the book, so that's why I put some of my family assets to a substantial investment there. Terus, dan ini langsung nyambung sama topik berita hari ini. Terus gue lihat on Twitter dan gue berhasil verifikasi ini sama orang PU
Yeah. Ah, where the fuck do I even begin? Just look at this shit. Ntar. I need to prepare karena Arc is broken and Zen is also broken. I'm using Vivaldi now. Cannot believe this. Perumshit KN mantap. It's not just Perumshit KN. Look at this fucking slide. 0 kilometer preservasi rutin jalan, 0 kilometer preservasi rutin jembatan. OP dan infrastruktur SDA secara terbatas. Proyek-proyek banyak dihentiin. Pembangunan jalan cuma 63 kilometer. Like, what the fuck is going on? Like, seriously, what the actual fucking fuck? Gue juga udah tahu alokasi anggaran buat proyek infrastruktur di Kalimantan Barat itu 0 rupiah setelah efisiensi. 0 rupiah. And now, my family investments is going to the fucking gutters. Belum lagi pegawai kerja di PU, so you know, double whammy. Karena PU tuh yang kena cut paling gede, PU tuh kena cut paling gede, anggarannya like 80% anggaran PU dipotong. The working conditions there are not great. And basically, I just have no fucking idea what's gonna happen in the future now. I'll be fucking real. Beneran gue kena laid off di waktu yang gak tepat anjir. Like at the worst time possible. Karena gue juga dengar isu kemungkinan besar THR buat ASN gak bakal turun. Gak bakal ada THR, gak bakal ada gaji ke-14. Gue gak tahu kalau Jawa Barat kena efisiensi atau enggak, tapi setidaknya Kalimantan Barat, dan kenapa gue perhatiin Kalimantan Barat, because I have a fucking investments there, no. Kayak gimana tempat gue investasi bisa ngerjain jalan atau apa, atau masjid, atau bikin sekolah, atau apa gitu, when the money is zero. I'm fucked. Literally, I'm so fucked now. I'm so screwed right now. Dan gue gak tahu kedepannya bakal gimana. Ini bisa dibilang bukan efisiensi anggaran, tapi this is basically Thatcher's, or actually worse than Thatcher's level of austerity. Karena setidaknya austerity was done competently. Itu jahat, itu kebijakan yang sangat jahat, itu kebijakan yang menyakitkan banyak orang di Inggris sampai sekarang, nanti juga dilakukan di Amerika Serikat di bawah zamannya Ronald Reagan, but at least it was done competently evil. Ini efisiensi anggaran itu udah inkompeten, jahat lagi, like it's double whammy situation. Kayak gimana kalau prioritas negara, kayak prioritas kita tuh salah. Negara menaruh prioritas, I'm not buying that this is all for the so-called MBG. Ya emang Mr. Gazo nggak semuanya buat MBG. Dari 250 triliun yang berhasil dihemat dari efisiensi anggaran ini, 100 triliun itu cuma 100 triliun yang bakal menuju program makan bergizi gratis. Dan kalau kita ingat-ingat lagi, satu hari menurut Badan Gizi Nasional, dalam satu hari program makan bergizi gratis itu menghabiskan 800 miliar rupiah, dan yang berarti anggaran yang didapatkan dari hasil efisiensi ini it's gonna last for less than 10 months. I thought it was like 7 billion a day. Think bigger. Think much bigger. Think much bigger. Nih, 4 jam yang lalu, 800 miliar per hari.
Badan Gizi Nasional membenarkan makan bergizi gratis akan mendapatkan tambahan 100 triliun dari pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga. Uangnya salah satunya dari metode penghematan 16 pos kementerian. Tentu Tengkuannya menekankan bahwa usulan anggaran 100 triliun dari BGN ini dipenuhi lewat penghimpauan anggaran KL yang telah dipangkas. It's so fucking bad. Ini anggaran 800 miliar sendiri per hari. So that's how that's that's how fuck we are. I'll be fucking real. This is how fuck we are. How much deep shit we are in right now. Karena anggaran makan bergizi gratis dibilang Badan Gizi Nasional 800 miliar per hari dan menghabiskan 400 triliun bila diimplementasikan secara penuh on its first year. Kalau program ini sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional akan belanja 1,2 triliun setiap hari untuk investasi SBM. Sekitar 75% dari 1,2 triliun itu untuk intervensi makan bergizi gratis, kurang lebih 800 miliar setiap hari. 800 miliar setiap hari. Ini yang terjadi kalau lo maksa programnya langsung diimplementasi secara nasional instead of a, properly research, slowly gradual policy. Wonder if Mulyono is pulling strings to disrupt this program. Nggak bro, Mulyono pulling strings to disrupt this program. This program is already fucking insane. Burn rate-nya tuh gede. Kalau kayak sebutin program pemerintah, kayak BPJS aja nggak sampai 800 miliar per hari deh. I mean, it's probably bigger, right? Oh no, nggak ada. Harga BPJS naik by the way. Oh, by the way, I also heard rumors dari orang-orang di Kemenkes kalau Pak Budi Sadikin, may he rot in hell when he dies, pengen hapus BPJS. So, more problems ahead of us. Still a rumor tuh, mungkin bakal berusaha dinaikin, tapi my source indicates kalau Pak Budi Sadikin sendiri itu tidak percaya dengan program BPJS dan sudah berusaha melobi kepada Prabowo untuk melakukan penghematan anggaran dengan just like deleting BPJS entirely sebagai salah satu metode penghematan. It will be extremely unpopular politically, tapi mungkin kalau kita udah kehabisan duit buat dibakar, buat MBG, I think that option is not off the table. So, yeah. What a perfect day for me to get laid off. dan gue nggak tahu, makanya kayak that's why if I sound a little bit more tired than usual, it's because I probably am tired. I don't know if I have the energy because I'm like we're so done. Kayak nggak ada lagi kata-kata buat bilang selain kayak kalau ini nggak segera diberhentikan, ya it's done. Program MBG, walaupun gua setuju dengan melihat kondisi finansial dan ruang fiskal pemerintah sekarang ini harus diberhentikan. Like there's no other way to put it.
harus diberhentikan terlebih dahulu, ya sekarang nggak apa-apa lah ngaku kalau ini gagal dan implementasinya perlu di-scale back. Mungkin harus dijadikan uji coba terlebih dahulu, uji coba di satu kota besar dan satu daerah 3T, nggak apa-apa, it's okay. Ya gua tahu bakal yang beberapa pihak dari oposisi bakal ketawa and celebrating ya, tapi kayak at certain point, we need to cut it off. This is not sustainable. This is not working. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan begini anjir ini? This is not sustainable. There is no way this is sustainable at all. Kayak mau cari bantuan dari asing, nggak semua asing juga mau memberikan bantuan kayak begini unless they have a geopolitical motives. Prabowo has to concede. Mau nggak mau harus concede. Karena alternatifnya, ya we're fucked. There's no alternative. There's no way out of this anymore. Dari penghematan 306 triliun, correction 306 triliun, 100 triliunnya aja itu buat makan bergizi gratis. 206 triliunnya lagi gue curiga bakal dipakai untuk membayar hutang yang akan jatuh tempo di tahun 2025. Because we are already entering Q1 2025 and they need that money fast. Dan gue juga udah dapat kabar kalau anggaran IKN kemungkinan besar juga di stop total, diblokir anggarannya. Like they also giving up IKN just for this. Jadi gue nggak tahu mesti gimana lagi. IKN bukannya udah fix diblokir Emang udah ada beritanya fix diblokir? That was quick. Oh Jesus. Perfect. Just perfect combination of like go. Money yourself block it. It's done. Oh Jesus. Oh fuck. Program gagal skala besar dan itu bayar masalah pakai utang. Oh my fucking god, we wasted. Bentar, berapa anggaran yang sudah diterima IKN? Berapa anjir? Realisasi anggaran IKN hingga Agustus tembus 18,9 triliun dari 44 triliun. Somehow, anggaran IKN jauh lebih kecil daripada anggaran makan bergizi gratis. Somehow, proyek yang financially terrible decision. Proyek yang secara keputusan finansial adalah ide yang luar biasa buruk. Belum lagi ini banyak investor asingnya juga. Jauh lebih mahal, jauh lebih murah dibanding makan bergizi gratis. Oh my. Dan sekarang mangkrak.
Holy mother of God, we are so screwed right now. Lo tau gosip terakhir yang gue denger di kantor gue apa? An investor pulled out. Ada investor asing yang mundur setelah e-fishery fraud. Dan sekarang ditambah this level of fraud yang melibatkan banyak venture capital. Oh my God, we're toast as a country. We're fucking toast. Dapat kapital dari luar bakal susah. At this point, mending lu lisensiin IKN ke Activision, jadi nanti peta Warzone selanjutnya itu di IKN. Fuck it, we ball. Gua tahu Activision, I know your next title is Modern Warfare 4. Bikin peta IKN. IKN Warzone map. Fuck it, we ball. I'll start streaming Call of Duty kalau sampai IKN jadi peta Warzone. You got laid off because of what other company did? Well, Mr. Gazul, long story short, my company fails to meet its fundraising goals. So my team got impacted. Dan the last rumor that I heard pas gue beneran like on my way to exit is that salah satu investor yang membantu untuk setidaknya capai fundraising goals at like 80% mundur karena e-fishery fraud. So my company is screwed. So one might say I got an early, me and my team got an early exit. Tapi kayak ya gue gak yakin. I mean, other studios will probably fare better because they're not pursuing live service bullshit. That's the only hint of my place of work. Other studios will probably do better. Karena mereka masih fokus ke single player experience. My studio was working on a live service title and I don't know, shit's gonna get fucked. Siapa sih yang tanggung jawab e-fishery ini because shit is fuck? Gibran. Gibran tanda kurung bukan wapres. It's so funny. I don't know, it's so ironic. It's so fucking ironic the fact that dua orang dengan nama Gibran is responsible for like the shit show that is going on in Indonesia right now. Kayak dua Gibran ini, ada satu Gibran di pemerintahan, satu Gibran startup, dan dua-duanya sama-sama menghancurkan Indonesia. Like that's irony. That name is fucking cursed, man. I know it's fucking cursed at this point. Tuh lihat, profil Gibran Huzaifah, pendiri sekaligus startup e-fishery. E-fishery sehat, Gibran Huzaifah buka suara soal PHK dan strategi bisnis. Yeah, about that. Yeah, about that, buddy. You fuck us all. Dan gak cuman perusahaan gua. I heard a lot of startups dan venture capital lokal di Indo is also getting screwed over. Gua tahu, I mean, kalau lu baca di e-commerce, ini gosipnya udah lama, Northstar mau jual Goto ke Grab, tapi juga sekarang rencananya kehambat gara-gara Gibran. Gibran yang ini bukan Gibran wakil presiden.
the other Gibran that is also making terrible mistakes yang merugikan seluruh rakyat Indonesia. I don't know, man. Like, we're cooked. We are beyond cooked. Never trust any Gibran in any kind of leadership position. Ya, makanya kayak I'm low key. Kayak if you guys have read my announcement post di Twitter sama Insta, I'm low key considering maybe I keep doing politics here, tapi at the same time karena gue udah dapet izin dari my girlfriend Lucy to do a boyfriend experience ASMR on YouTube because seems like that's like the fucking easy money. I don't know. I might do that, and ironically, so fingers crossed, I guess. Oh ya, I'm Still Here udah tayang. Kalau kalian di bioskop kalian ada I'm Still Here, go watch it. Where's the first draft fan arts though? Well, that can be arranged at a later date, tapi kayaknya fokus gua sekarang itu is actually just like start doing it. I mean, I'm pretty sure there is a market for that, considering ya nginget 3 top VTuber boyfriend experience ASMR di Indo got outed as a sex pest in the last month. There is definitely a market for that, considering there's like a huge gap right now. Dan maybe I'll try to approach it different. Gue juga bakal berusaha pakai pendekatan yang berbeda, establishing clear boundaries. Kayak, well, gue udah punya pacar, for one. Gue udah punya pacar. My boss is doing it still. Vincent, lo tau sendiri lah anjir drama belakangan ini di circle VTuber apa anjir? 3 anjir. 3 orang with 20k-ish subs or like 30k, 50k-ish subs is now wiped off the map, which means there are markets. There are markets that are opening. I'm just saying. Look, this gonna work out, guys. Trust me. Gua di YouTube doing boyfriend experience ASMR content, and then gua funnel mereka ke Twitch buat nonton my non ASMR content discussing politics, and I will get like bunch of people getting their political radicalization. It's gonna pay dividends. Trust me. Trust the plan. The only way to teach people, to educate people in leftist politics is the Gunner approach. But I still want to see you buff out. Ya, gue operasi dulu, oke? Okay? Once I did my surgery, I'll start doing more exercise. Then we figure out where we go from there. Anyway, let's read ada Tempo release something spicy this week. A little bit too spicy, in fact. To be fair, though, there's a lot of thirsty people who become pro love thanks to Hassan. So you're not pro love. See, I have realized that Gunning is the way. Oh my god, this is how you guys get news now. This is how you fuckers getting news.
Bentar, gue harus buka ini dulu. Oh my god. Where is it? Where's the temp article? I mean, there's a good reason why top 4 artists charge $100. Tapi kalau lo bisa pakai script boyfriend experience dalam bahasa Indonesia, then you could do it. Otherwise, you just go fit essay pakai bahasa Indonesia. I mean, why not? It also video essay itu takes much more time. So I will keep that like as last thing. Tapi kayak ya, oh no, gue udah lama nggak nulis bahasa Indonesia, jadi gue nggak tahu gimana. Fuck. Okay, I'm probably fucked because karena, well, I spent my career, I spent like 3 years just writing in English. Dan gue udah lama nggak nulis dialog dalam bahasa Indonesia. Again, I'm fucked. I'm fucked, am I? I'm fucked, Vincent. But hey, maybe I can cater to international audience too. Katanya lu mau gap market. Look. Oh my god. Ya, berarti gue harus benerin cara gue nulis dalam bahasa Indonesia. Fine, I'll fucking do it. I think you lean more on the twin boyfriend. Apparently Ethan HRC tried to cancel Hasan this week. Answer. Sebutkan satu hari di mana Ethan Klein tidak berusaha meng-cancel Hasan. He does that pretty much every day now. Kebakaran di LA dan kebakarannya dekat rumah gua, gotta blame Hasan for that one. Ada artis nggak mau collab sama istri gua, gonna blame Hasan on that one. Gua ditegur dari pertandingan kasino because I'm acting like a fucking maniac, blame Hasan. Market yang masih banyak tuh Indonesian ASMR. But Indonesian barely fades, Vincent. Indomaret, that's where you wrong. That's where you wrong, Indomaret. Lu nggak tahu pasar di Indo itu apa. Kayak kalau lu lihat top VTuber cowok di Indonesia, they're not doing gaming content. They are not doing gaming content. They are doing boyfriend experience content. Jadi, I'm just saying, there is a market, there is a chance. Didn't Nature had a crash out because Markiplier like block him? Well, Kalas, dia udah crash out dari 7 Oktober anjir. Semenjak serangan itu, he's been having like intense level of crashing out. But anyway, let's get back to the news. 2 hari setelah hang on, I need to grab a drink first, okay? 1 sec. Okay. Oh ya, terus. I'm hoping my US friend regrets that he voted for Trump because boy motherfucker is a dumbass. Kalau dia vote for Trump, Kalas dia nggak bakal nyesel. At this fucking point, gue jujur, kalau udah nyangkut Amerika Serikat, kalau pendukung Trump dan Elon Musk bakal bersorak-sorai ngelihat Amerika soft power beneran hilang dari muka bumi dan menghancurkan di American Empire in exchange.
Fine, I'll take it. I'll fucking take that W. Kayak gue udah, walaupun gue kasihan sama rakyat, tapi kayak udahlah anjir. Kalau mereka bego ya udah bego. That's it. Ada, oh god fucking damn it. Ya lagi gue baru naik tangga. Ada. Ada. You guys really want me to read the news in this voice? Well, actually I don't know kalau gue pakai suara kayak gini tapi modal gue masih kayak begini, and then I do YouTube contents like this, apakah itu bakal jadi Moe Gap atau enggak? I'm pretty sure this count as a Moe Gap, but I'm not too sure. Enggak. Kalau gini, Indonesia itu present, Filipina itu future, America is the past. We're just we're just basically giving the blueprint to Trump to build his own buzzer RP and army of loyalists in the government. So it's gonna be fun to see nanti tahun 2028 Baron Trump nyalon, because Trump's definitely not gonna let Eric or Don Jr. to nyalon. Kayak hang on, I need to find the excerpt, soalnya misal di buku biografinya Trump itu dia bilang kayak Donald Trump sebenarnya nggak mau, dia nggak mau punya anak yang namanya dia, if I recall correctly, it's on one of his book. Kayak pas Ivana minta ngasih nama anaknya Donald Trump Jr., Donald Trump bilang, what if he grows up to be a loser? Which one thing that Trump got right. So Trump just gonna like skip straight to Barron, because Barron is much better visually. I don't know how he is as a person. Like he self-reflected for once. Exactly. He realized. Okay, anyway, let's get to the news. 2 hari setelah dilantik sebagai presiden, Prabowo Subianto mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono ke Rusia. Sugiono mewakili Prabowo untuk mengikuti konferensi tingkat tinggi BRICS Plus di Kazan, Rusia 23 sampai 24 Oktober 2024. Pertemuan itu dihadiri antara lain Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping. Di forum itu, Sugiono menyampaikan pesan Prabowo bahwa Indonesia ingin bergabung dengan kelompok ekonomi tersebut. Kami hadir di KTT BRICS sebagai utusan khusus Presiden untuk menyampaikan keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS supaya untuk mengengage negara-negara yang tergabung dalam BRICS dan menjadi bridge builder. Kata Sugiono dalam rapat kerjasama Komisi Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin 2 Desember 2024. BRICS merupakan aliansi ekonomi alternatif dari OECD yang berada di bawah pengaruh kuat Amerika Serikat. 2 bulan setelah kunjungan tersebut, Indonesia resmi menjadi anggota BRICS, padahal sebelumnya sudah melamar menjadi anggota OECD. Prabowo kemudian melalui lawatan internasional pertamanya ke berbagai negara. Yang mengunjungi Beijing untuk bertemu Xi Jinping. Dari sana, Prabowo terbang ke Amerika Serikat menemui Joe Brandon, dan kemudian berkunjung ke Peru, Brazil, Inggris, Uni Emirat Arab, Mesir, Malaysia, dan India. Not gonna lie, the way you read this makes for a good ASMR. Wait, really? It worked? I mean, the problem with this is I need to sort of train my voice. I need to practice because gua pernah coba kayak stream baca visi misi
calon gubernur Jawa Barat kan, using this voice from beginning to end, and besoknya I literally cannot talk in the office, and I have to came up with an explanation. Tell me to get those. I do tell my team that I stream ASMR content as a joke, but to my other coworkers kayak I need to come up with a reason about the daddy issues market. Mr. Gazo, let me you in or something. Why do you think pendukung Anies dipanggilnya anak abah? Just think about that. Ponder on that for like 5 seconds. Let's ponder upon that for 5 seconds. Oke, udah 5 detik. Karena apa? Karena banyak yang punya daddy issues dan I can be your daddy if you want. Just ignore that my model looks like a fucking twink. Oh god, I should change my model kalau gue mau go full all in ASMR content like this. This Moe gap, this Moe gap might not work. I don't know. We'll see. We'll see. Okay. Aduh. Kunjungan kerja Prabowo ke negara itu bukan Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Uksrono menjelaskan bahwa Prabowo berkomitmen memperluas kemitraan bla 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 bla, ya di India ketemu itu pokoknya banyak jalan-jalan. Tapi Prabowo cenderung tak mau didikte oleh Kementerian Luar Negeri dalam menentukan kebijakannya. Ini yang membuat masukan-masukan dari pemerintah akhirnya mentah. Hikmanto khawatir masukan dari Kemenlu tidak menjadi pertimbangan Prabowo. Padahal sebagai presiden, Prabowo semestinya mendengarkan birokrat karena politikus bisa datang dan pergi sesuai dengan periode pemerintahan, sementara birokrat adalah elemen penting yang berpengalaman di lembaganya. Seorang diplomat menuturkan ihwal rumitnya melayani Presiden Prabowo. Jadwal kunjungan presiden, kata dia, seringkali diumumkan secara mendatang dengan jam kedatangan yang tidak jelas sehingga menyulitkan kedutaan besar Indonesia di luar negeri untuk menyambut rombongan presiden. This is like the most Indonesian thing ever. Kayak, ya nanti kita mau mampir ya, kapan? And then they suddenly, like 20 minutes later, is in front of your house. I hate guests like that, not gonna lie. Kayak, kalau gue ada tamu di rumah, like I want them to like inform me in advance, karena gue nggak mau ada yang, mendadak datang karena kemungkinan rumah gue berantakan. So, I don't know. Kesulitan juga terjadi dalam urusan lahan parkir pesawat. Pasalnya, dalam setiap kunjungan, pesawat yang digunakan oleh delegasi Indonesia lebih dari satu. Saat kelima, Pierre misalnya, ada 6 pesawat yang melayani penerbangan Prabowo dan rombongan. Begitu pula dalam kunjungan kerja Prabowo ke India pada Kamis 23 Januari 2025. Ada 3 pesawat yang digunakan. Satu pesawat kepresidenan bersama sekretaris kabinet dan para ajudan, satu untuk mengantarkan Menteri Sugiono, dan pesawat lain digunakan oleh para menteri. See, this is why you need to have like a proper Air Force One, karena kita nggak punya proper Air Force One. Pesawat kepresidenan yang disebut dalam artikel Tempo ini itu it's a private jet. I mean, it's a private airplane. Bukan sesuatu kayak Air Force One yang emang didesain secara khusus untuk mengantarkan the United States government in the sky. Why only have one when you can have multiple? Karena nanti pengamanannya juga multiple instead of one.
there's a good reason why the United States president have Air Force One and Air Train One, Train Force One, I guess. I don't know. Kereta kepresidenan. Belum lagi permintaan Prabowo yang kadang sulit dipenuhi, seperti ingin disediakan mobil mewah merek tertentu, kolam renang air hangat dengan suhu 32 derajat, hingga air kelapa. Diplomat tersebut menyatakan jenis mobil yang digunakan Prabowo haruslah Mercedes Maybach S-Class. Oh, someone like bespoke shit. Mercedes-Benz S-Class tidak mewah buat saya. I need that Maybach S-Class with its bespoke handcrafted interior. Man, what goofy ass motherfucker you are. Sejak menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo selalu diminta antar jemput dengan mobil yang seri paling mahalnya dibanderol seharga 7,5 miliar ini. Kadang tak semua negara ada Maybach. Yeah, for a reason, it's the bespoke S-Class. Bedanya antara S-Class dengan Maybach S-Class, if I recall correctly, is just the interior. Dan it's slightly longer. Interior Maybach S-Class itu bespoke. It's all handcrafted. Kayak kalau kayak if you're really made of money, lu nggak nyewa mobil ini, lu pesen, like you actually bought one, then have a bespoke interior of your choice and bring it everywhere. Nggak harus minjem negara lain. Karena kalau lu pakai diplomat harus nyewa, it creates a security risk. Kayak buat level presiden, ada beberapa spending yang kalau kelihatannya mahal, tapi gua nggak masalah. Kayak presiden punya pesawat sendiri, like his own Air Force One, sure, why not? Presiden punya mobil kenegaraan sendiri buat kunjungan luar negeri, dan itu Maybach S-Class atau like a bespoke Rolls Royce or a bespoke Toyota Crown, sure, why not? Gak masalah, karena itu ekspeditor yang ya udahlah, gue nggak masalah. Ini juga menyangkut masalah national security juga. Kita nggak tahu mobil sewaannya itu is bug or not, sesuai standar keamanan yang dibutuhkan presiden atau enggak, kita nggak tahu. All my concern is that the car is bugged. Aduh. Oh boy. Ini yang kayak satu hal yang agak gue kesel dari efisiensi, the so-called efisiensi anggaran. Kayak kalau lo mau beneran efisien, ya you shouldn't mind spending some money buat mengurangi pengeluaran. Kayak ya realita ekonomi kita itu ya you gotta spend money to spend less money. Kayak sepatu aja misalnya. Sepatu itu the only fashion item yang gua nggak skim out, karena selain kaki gua gede dan gue cuma bisa beli Skechers, I prefer to have shoes that can last me for years. Kayak, yeah, Skechers mahal, not everyone can afford it, but my Skechers last for like 5-6 years. Dan buat gue, the product pays for itself. Sementara gue tahu out there, a lot of people cuman bisa belinya ya paling mentok, I don't know, sepatu murah
dari Shopee, I guess. Terus setiap 6 bulan atau 7 bulan atau setahun harus ganti, and then they end up spending more money. It's the it's it's a shoe theory dari Terry Pratchett yang setelah dia pikir-pikir, oke gue pakai suara normal, gue mau ambil minum dulu, capek anjir. See, this is why I cannot do it for a long session. Like, ini tenggorokan gue kerasa kering banget. I don't know how voice actors do it. Ah, lega. Oh. Oh no, I need to take a shit. You know what? Let's watch some news. I guess soal makan bergizi gratis ada berita baru nggak sih? Let's watch some news. Oh my god, oh yeah, that stupid ass animation. Oh, kita lihat dapurnya di Bogor. In the meantime, okay? I need to take a quick dump. I'm gonna open this YouTube video melihat dapur makan siang gratis. Kenalkan, saya Ayu, selaku Kepala Unit di SPPG Kota Bogor ini, dan di sebelah saya ada Mbak Lena, ini sebagai Wakil Kepala Unit SPPG Bogor. Jadi di SPPG Bogor sendiri ini udah mulai beroperasi sejak 18 November. Kami melayani 15 sekolah, itu terdiri dari 6 TK dan PAUD, 1 SD, 3 SMP, dan 5 SMA. Dengan total siswa sebanyak 3.018 siswa. Jadi kegiatan di dapur ini sendiri dimulai sejak pukul 7 malam sampai jam 11 malam di esok harinya. Kenapa dari jam 7 malam? Itu dimulai dari proses persiapan bahan baku. Lalu jam 11 malam itu selesai untuk mencuci alat makan. Nah, di teman-teman sendiri ini di sini adalah ruangan loading dock. Jadi bahan baku itu datang masuk ke area ini, kemudian dicek kualitas dan kuantitasnya yang nanti akan diolah dan disimpan di ruang penyimpanan. Untuk fasilitasnya sendiri, dapur ini ada ruang penyimpanan kering, ada ruang penyimpanan basah. Lalu ada 2 ruang loading dock, yang pertama untuk bahan baku, yang satunya untuk distribusi makanan yang sudah siap diantar. Lalu ada 2 mobil pengantaran makanan. Kemudian ada ruang cuci alat, ada ruang untuk pengolahan masak. Lalu di depan ada lobi dan kantor. Untuk persiapan, jadi teman-teman persiapan itu mempersiapkan bahan bakunya di ruangan ini. Persiapan sendiri itu kan dimulai dari jam 7 malam. Di tim persiapan ini ada total orangnya itu 5 orang. Oh ya, jadi di dapur ini total pekerjanya itu ada 51 orang termasuk manajemen. Untuk ininya, strukturnya itu dari kepala unit 1, wakil kepala unit 1, ahli gizi 1, akuntan 1, asisten lapang 1, dan personil dapur dengan total 46 orang. Untuk tim persiapan sendiri ini ada 5 orang. Mereka bekerja mulai dari jam 7 malam untuk mempersiapkan bahan baku yang akan diolah oleh tim masak itu jam 1 malam. Ada ruang gudang kering sama ruang pendingin. Ruang pendingin ini untuk menyimpan bahan baku basah seperti sayur dan juga ikan, ayam yang akan diolah di dapur ini. Kenalkan, saya Ayu Pertiwi. Usia saya saat ini 29 tahun. Saya lulusan S1 Ekonomi Syariah IPB dan S2 Ekonomi Pertahanan Universitas Pertahanan. Seperti terigu, kecap, susu, gula, garam.
dalamnya ada freezer dan chiller. Kok boleh diambil gambarnya dari Pemorsian. Untuk pemorsian sendiri ini ada karyawan ini ada 9 orang diawasi oleh ahli gizi kami karena itu harus pengetahuan ahli gizi karena porsinya itu kan untuk anak TK, SD dan SMP, SMA itu berbeda. Jadi harus diawasi oleh ahli gizi. Selesai? It's still going on? Back. Take a shit in the gutter. Bentar, gue juga mau nonton anjir. Oh, oh, no, oh, oh, oh. Dan disimpan di loading ada untuk persiapan. Jadi di dapur ini total orang. Terigu, kecap, susu, gula, garam. I mean susu, I guess nggak masalah susu kayak begini tapi kayak Sendiri ini ada karyawan ini ada 9 orang. Gizi harus di oh my god, oh my god, bedanya sama sekolah Jepang beneran kayak bumi dan langit anjir. Like what is this? Why? Kenapa kayak oh my god 800 juta per hari but nasi udah jadi ditempatinnya kayak begini nggak beli industrial size rice cooker. We're so fucked. Ada kan anjir? Industrial rice cooker with wheels. Ah, ah, ada kan? Ada kan industrial grade rice cooker? And what's with the stainless steel boxes tuh? Emang seharusnya kayak begitu? Hah, tuh, ada kan? It's not expensive, isn't it? You can buy this. Pemerintah bisa anggarin ini kan daripada I don't know disuruh pakai semacam ginian. Bisa anggarin ini kan? Kita ada duitnya kan? 800 juta per hari dong. What do you mean dari anggaran sebesar 100 triliun lebih per bulan apa? 100 triliun lebih nggak bisa anggarin rice warmer and rice cooker stands with wheels equipment stand restoran commercial industrial model iPro ST2 thank you apapun ini dari Fit Thunder Group Tang Hong SEJ 22.000. You can buy this right daripada Baskom. Oh my fucking god. Ah. Oh. Dan itu ada yang kebuka. Oh my. Oh, ini kayak kalau lu pikir-pikir, percuma anjir lu tutupin atasnya pakai plastik wrap. Ini baskomnya ada lubangnya anjir. Like kalau niat lu ini ditutup untuk mencegah, you know, contamination, well, I got bad news for you, buddy. It's it's already contaminated. Ah, we're so cooked. We're so done at this country. We're so fucked, chat. Oh my god.
We still got a long way from proper developed country cafeteria. I mean, even India can do better than us. Itu masalahnya. Yeah, India can do better than us. Kayaknya gue udah pernah nunjukin videonya berkali-kali deh. India can do this so much better than us. Kayaknya gue nggak usah tunjukin videonya lagi deh. So yeah, that's the level that where we are right now. I don't know. Things sucks. I'll be real with y'all. We could have done so much better, tapi kayak we don't do it. Oh, breaking. Hang on. Hang on, chat. We have baru sejam yang lalu. Gaji ke-13, terkait dengan gaji ke-13 dan THR untuk ASN, kemarin Bu Menteri Keuangan kan sudah menyampaikan bahwa alokasi anggaran telah disiapkan oleh masing-masing instansi pemerintah. Nah, kebijakan gaji ke-13 dan THR bagi ASN ini tentunya sebagaimana kita ketahui sudah termaktub di dalam nota keuangan APBN tahun 2025 ya Mas ya. Jadi pemberian THR dan gaji ke-13 itu sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada seluruh ASN yang telah, sedang, dan ke depan akan terus berkontribusi memberikan layanan publik terbaik kepada masyarakat. Jadi ini juga merupakan bagian dari kebijakan kesejahteraan ASN. Dan saat ini konsep kebijakan gaji ke-13 dan THR tahun 2025 sedang disusun dan dibahas instrumen peraturan perundang-undangannya. Terkait dengan That's not. Oh my god, it's so it's a yes or no. Kabar terbaru my ass. It does not answer a question. Jadi ada atau enggak? Just bilang ada atau enggak. Like if you spend 54 seconds ujung-ujungnya cuma mau bilang, yeah, we'll prepare it. It means nothing. Ya udah dianggarin bukan berarti nggak tiba-tiba bisa dipotong kan? Oh my god. I'm suffering mental damage over here, chat. Oh my god. Why are we like this? And before they ended up not giving THR and then swasta follow suit. Bahaya anjir kalau sampai nggak ada THR lagi anjir. Harus ada. Kalau sampai THR ada lagi, fuck it. Let's resurrect PKI. I'm just saying karena THR itu ada karena PKI, kalau sampai THR nggak ada, it's time to bring them back. It's time to bring them back. Kayak fuck it. Kalau nggak ada satu partai politik yang akan memperjuangkan apa kebutuhan kaum proletariat dan kelas pekerja, let's bring it back. PKI 2 Electric Boogaloo, let's do it, let's fucking do it. Gue udah capek. At this point, I feel like just going full blown socialist is not off the table anymore. Karena biasanya gue udah harus perlahan kayak menyembunyi. I still need to hide my power level, but I think like more people are starting to realizing, banyak orang mulai menyadarkan kalau mereka itu bukan dari bagian dari kelas bourgeoisie or even what Marx called little bourgeoisie, tapi cuma sebentar kelas pekerja. So let's make it happen.
Like, fuck it. Yeah, too much far right is getting it's just too much far right going on in the world right now. We need to balance it out. We need to go all out at this point. Between the AI bullshit and techno feudalists and then this and then that, it's just like it's too much. There's just like too many bullshit going on right now. I'm done. I don't know. Soalnya banyak kayak kalau lihat di PNS Ababil tuh kayak it's unfortunately kayak mulai minggu depan di kantor akan menerapkan 60% WFH, menghemat penggunaan air, listrik, dan energi, mengurangi kemacetan. Manifesting that one guy who managed to become first foreign bus driver in Japan. Yeah, at this point, I don't know. I think it's the scary, uncertain part of the future is I also don't know gua bakal menetap di Indonesia atau enggak. Gua udah apply LPDP dan beasiswa gue mau apply beasiswa pemerintah Irlandia juga. Like, fuck yeah, it seems like Ireland is the one of the last decent-ish options that is not totally subsumed by the global far-right movement. So why not? I'm gonna go to fuck myself off Ireland. Balik-balik, I'm gonna speak Irish. I'm gonna become an Irish. I don't know how Irish talks. Istana, sosok anonim sebar ketakutan soal efisiensi anggaran Prabowo. They know the struggle. Yes, exactly. Supporter of Palestine. And country. But yeah, let's talk about the efficiency bullshit kind of deal. Karena both my dad and my girlfriend is impacted by this. Pacar gue di BRIN, she works at BRIN, dan divisi riset dia is gone. Dia dipindah. Dia dipindah ke nuklir dari astrofisika. Sucks, but I guess nuclear is pretty cool. Terus the PU definitely got the worst end of the stick. I'll be real. Hang on, bentar gue ambil minum. PU beneran got the worst end of the stick karena anggarannya yang dipotong pretty substantial. Dan gue jujur gak tau masa depan bokap gue gimana. I'm a little bit worried. Karena bisa aja jauh lebih parah ntar. Bisa aja ternyata efisiensi yang dilakukan ini kayak psych, ternyata kurang. We need to do even more tanda petik efisiensi. Gue pakai tanda petik karena ini jelas bukan efisiensi sama sekali.
Kayak kalau ini namanya efisiensi, kenapa tunjangan anggota DPR nggak ada yang dipotong, tunjangan anggota MPR nggak ada yang dipotong, nggak ada pemotongan staf sus atau utusan khusus presiden. Mana investasi gue juga within that area lagi anjir, so I don't know. Maybe I should have gone. Maybe I should have. Mungkin seharusnya gue pasang robot trading yang ngikutin tradingnya Nancy Pelosi aja anjir. Like at this point, I feel like it's stressing me out, and I don't know what the future is gonna hold, and I'm scared for that. Worried about infrastructure like road maintenance and shit. Yang Mr. Gazo ngapain mengkhawatirkan masalah infrastruktur dan perbaikan jalan kalau anggarannya aja nggak ada? Why worried for something that will not exist this year? Gua nggak tahu spesifikasi detailnya gimana, tapi kan APBD juga pasti ada anggaran buat perbaiki jalan, setidaknya jalan yang dalam lingkup mereka. Yang biar kalau tebakan gue yang dalam slide PU itu untuk jalan nasional atau jalan provinsi hitungannya, yang jalan menghubungkan antar kota antar provinsi, which is sometimes goes to a totally different jurisdiction. Kayak kalau misalnya di Bandung yang benerin jalan Dago atau jalan apa gitu, ya itu emang pemerintah kota Bandung. Tapi kalau jalan depan gedung sate, itu tugasnya pemerintah provinsi, dan jalan Suta itu tugasnya pemerintah pusat. Weird, right? Weird, makes zero fucking sense, but it's how things work. It's just what I'm saying. Tumpang tindih tupoksi itu luar biasa ribetnya. Makanya kayak kalau udah tinggal di Bandung, udah lihat banyak galian dan nggak ada di Jalan Suta, itu karena Jalan Soekarno-Hatta termasuk jalan yang dipegang sama pusat, bukan kota, bukan provinsi. Mm-mm. Oh my god. Am I scared? Yeah. Hell yeah, you should scared. You should be scared. You should be mad. You should be angry. Tapi gue nggak tahu depannya gimana. I've had a lot of hurt stories. Banyak yang dirumahkan. Some of my friends and relatives yang statusnya bukan ASN tapi kayak PP3SK atau apapun itu, dirumahkan, dipecat, gak dapat pesangon. So sucks for them, but sucks for everyone. Blip bloop. Thank you for the follow, Jisuke Jio. Kabur aja dulu. I mean, I think at the end of the day, yeah,
there's seems like it's the only option. Just just get the fuck out of here. Dulu gue suka bilang kayak I will stay in this country mau sebobrok separah-parahnya apa, but I did not expect bakal, separah ini. And I don't know how much time we have left as a country anymore. Buat pertama kali gue ngerasa bener kayak we are so close to a collapse. Nggak nggak nyampe 98 sih, hopefully. That was really bad time for everyone involved. Tapi kayak I fear like it might actually be worse. And then it sucks. Kesenjangan ekonomi bakal makin lebar. Kesenjangan ekonomi di Indonesia tuh udah lebar. There's no other way to put it. That shit is already wide. Kayak mau gimana lagi coy? Shit's already bad. It's only gonna get worse from here. Lo kira kesenjangan ekonomi nggak nggak melebar? Ini udah lebar dari dulu anjir. We have reached a point, saking kesenjangan ekonomi melebar and the cost of living continues to rise, we have reached a point di mana ada orang-orang yang anggap makan di Hokben itu self reward, eating fast food is self reward. That's how fucked we are as a country right now. So yeah, pretty neat, right? Pretty fucking neat. Ya tapi mau gimana lagi cuy? Honestly, what you can do. I think fast food as self reward. Yeah, I mean, yeah, it's kind of pricey, but it also kind of shows timpangan ekonomi di Indonesia kayak gimana. Like if you're actually going to the real Japan, a typical Hokben meal is only like 300-400 yen. It's not even self reward at that point. It's fucking dirt cheap. Sementara di sini 60.000, 70.000, sounds kind of wrong, doesn't it? Ngelihat makanan Jepang di negara aslinya, especially those kind of like family fast food chain like Hokben, cost way cheaper than has way more fresher ingredients. You get a little mad, but what can you do? I don't know. For the
In a long time, gua lagi berusaha nggak marah because I feel like that's also bad for my health. Trying not to get angry, but not getting doomer is also really hard to do. Yeah, tapi kayak it's fast food. The fast food should not be a self reward yang harganya nggak terjangkau buat lo. A self reward when you want it, sure, but damn. Dengan harga lu makan di Hokben, kalau mau beneran self reward, you can actually go to a proper Japanese restaurant. Or maybe even get it for cheaper. Hang on. I want to show you a good local business. Ah, apa gua panas? I'm gonna show you all like really good local business that I really respect for their cost of their food. Because it's actually really fucking cheap for some fucking reason. I cannot believe it. I'm gonna put this in my... I'm gonna copy the photo, put it on personal notes, terus gua buka. Kalau kalian tinggal di Bandung, please like stop by to this place if you guys can. Karena beneran murah, like actually really fucking cheap. Ntar gue buka Discord. Mana tadi? Mana tadi gue kirim? Ah, there it is. Ah, there you go. Now let me open it first. Ah, this thing. Kalau kalian ke Bandung, please mampir, and you like Japanese food, please go stop by to Kozikaya-nya Izakaya. Because look at this. Look at this hearty Japanese tendon meal. Lu dapat miso soupnya ada jamur. Lu dapat tumis jamur. Lu dapat oyakodon. Oh, ini yang punya pacar gue. You got oyakodon. You got ginger paste. You got rice with nori. Ini yang punya pacar gue. Look at oyakodon. 40. But I think if I recall correctly 40.000. This whole set 40.000. Dan lu dapat minuman, lu dapat pitcher air putih gratis kalau berdua. This 40.000 if I recall correctly. Halal, it's halal. Go to tempatnya ya kan murah kan? Dibanding Hokben, it's so much cheaper. Hang on, we actually need to open the menu. Cozy Izakaya Bandung. Kayaknya di Jakarta ada mungkin. Ya, Cozy kayak Izakaya. The place is not assuming. I'll be fucking real. The place is scan for our menu. Fuck you. Can I just like open your menu? Tempatnya tuh kayak nggak kelihatan kayak tempat proper, like, but it's really cheap. Oh, bukan anjir, ini mah Yabe. That's a scam. Kemurahan malahan. Enggak lah. That's the correct pricing. I'll be real. This is. Atau di Google Maps-nya ada nggak? Menu. Ah, tuh ada. Bentar, kita cari. My girlfriend ate. Gue makan tempura. Tuh lihat. Tempura wariwase 1 set 48.000. Setnya lu dapat nasi, miso soup, gari, okazu. Which is really fucking cheap, not gonna lie. Ah tuh chicken nanban 42.
excluding taxes. Dan ayamnya gede-gede. I mean the photo doesn't show, but ayamnya gede-gede. So kalau kalian di Bandung, ya itu paket 42.000 and you already got this. A hearty miso soup, sayur tumis of the day, dan whole set of chicken nanban. Bentar, mana foto yang gue makan yang tempuranya? Hang on, let me show you the photo of the tempura. Did I take the photo of the tempura? Oh yeah, I take the photo of the tempura. Dan yang gue makan tempatnya halal. Tempatnya halal, cuman kayak jangan kaget aja pas lu lihat lu pakai Google Maps terus nyampe di tempatnya. It looks sketchy as fuck. I'll be real. The place looks sketchy as fuck. Kayak tempatnya depannya tuh kayak rumah yang nggak kepake sama sekali. Tapi pas lu masuk ke dalam, it actually looks like a restaurant. But the front of the place looks sketchy as hell. Gue sampai nggak yakin awalnya. Tadi nama apa ya? Nih, mampir ke sini. Cozy Kaya, Izakaya, Jalan Ekman dekat Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ini yang gue pesan. I mean, for the price, it's not a bad meal. Definitely better than Hokben. Cuman kayak it's a little bit concerning harga Hokben udah sampai di level dimana mahal banget. That a local Japanese restaurant is doing much better. If I'll tell the sketchier the Asian restaurant, the better the food, true. The place looks sketchy as hell. Bentar, ada nggak di Google Maps? You guys need to see it on Google Maps. You have to see it to believe it. Review. Ya, nih. Buat yang nanti mau mampir ke Bandung, this is the restaurant. It doesn't even look like a Japanese restaurant from the outside. It's just a house. This is the restaurant. Ini depannya kayak begini. Looks like a typical old money house. Tapi dalamnya full blown, like a full blown Japanese theme restaurant. Mereka aja nggak naruh itu anjir. They don't even put a sign. You just have to know it exists. Namanya Cozy Kaya Izakaya. Cozy Kaya Izakaya. That's the name. Kalau kalian ke Bandung, please go visit instead, I don't know, go to Hokben or some shit. Tuh, lihat dalamnya kayak begini anjir. This is the interior. The interior looks more Japanese. For some reason, it looks like sketchy as fuck from the outside. Good food though, not gonna lie. Okay, enough talking about food. Kayak gue nggak tahu ke depannya kayak gimana. Kayak my family wants me to start a business, tapi setelah gue pikir-pikir, anything not like in bisnis yang dimana demandnya tetap tinggi regardless of harga pasar kayak kebutuhan pokok or even computer and the phone electronics has really high barrier of entry, you know. Gue nggak ada modalnya. Tapi ya kadang realitanya, I guess that's what you have to do to survive. Karena this shit's just gonna get worse.
I'll be real with y'all. It's just gonna get worse. It's not gonna get better kecuali ada satu orang yang dengan kebijaksanaannya ngaku kalau dia utterly and royally fuck up dengan program makan siang gratis. But that admission will never fucking happen. At all. So just hope for the best. I guess. I don't know. Shit's confusing. Zah emang paling bener udah belajar bahasa Mandarin. Seriusnya kalau lu dapat ada loker bahasa Mandarin gajinya gede anjir. That's like my pro tip to you. Let's start learning Mandarin. Oh. Oh, ini foto pesawatnya, hang on. Ini mah bukan pesawat kepresidenan anjir, what the fuck do you mean is this? This is not, ini bukan pesawat yang didesain untuk memenuhi kebutuhan seorang presiden dalam menjalankan tugas dinasnya ke luar negeri. We have seen Air Force One. Kita we have kayak di film-film or video games or I don't know, actual documentary, kita udah lihat interior Air Force One anjir. Air Force One is actually designed buat memenuhi kebutuhan presiden. Like, look at this. Ini pesawat ada conference room-nya. Ada kantor presidennya. Ada medical office, kantor staff, conference room, guest section, security, press. Semuanya satu pesawat in a single plane. This is effectively the American government on air. Tapi might not be too long karena seingat gua Trump udah pesan Air Force One baru dan coba tebak siapa yang mengapalai project Air Force One baru? Elon Musk and Boeing. Dan mereka ingin mempercepat pembangunan pesawat Air Force One yang baru. Elon Musk and Boeing has the opportunity to do the funniest shit ever. Considering both companies' track record. Ya, mengingat track record dua-duanya, they have the chance. Do it. Do the funny. I'm not gonna say what is the funny, but I'm just saying they have the chance to do the funny. Become part of the statistics, man. Kayak bedanya langit sama bumi anjir, ini mah dua tempat tidur, this is not a presidential plane. Kenapa milik PKGRD ya, terus A709 apakah itu yang dibawa banyak? GRD itu interiornya custom dan lebih nyaman dari A001 dan konsekuensinya cuma bisa bawa 25 sampai 30 penumpang. Sedangkan A001 bisa bawa sampai 75 penumpang. Dari alasan ke-1 maka A7309 nggak untuk bawa pas pampres dan personel lainnya karena kapasitas lebih gede. At a certain point you should be more concerned about the essentials dibanding mikirin amenities. But ya tau lah anjir, politikus Indo mah orang-orang sini lebih milih mikir kenyamanan diri sendiri dibanding mikirin efisiensi. Cuma anjir lu nyuruh efisiensi anggaran and then you spend gajillion on bensin, pengamanan, dan tempat parkir buat beberapa pesawat sekaligus.
total waste of money. And who am I to judge at this point? Ya bakal didengar aja. Aduh. Fucking hell, man. Anyway, udah jam 10 and shit sucks. I'll be fucking real with y'all. Shit fucking sucks. There's so much that I want to talk about, but I can't for now. Dan Senin gue di rawat 3 hari, jadi kayak so Senin, Selasa, Rabu, no stream. Barrier. If you're gonna go AP, go I'll Ignite or have something. Barrier. surgery. So weird. Unless it's a And I'm mistake. Unless having like a little bit barrier in low first strike is energy. not what he meant to do. Don't know. So No, Malphite Aura is not a projectile. How funny would it be if she could? gonna end the stream here. I guess. Masih I don't know. Wish there's something more that I can do. What surgery? By the way, kaki. Let's just say 2 of my toes, my thumb toes, is looking kind of fucked up. Santengan lumayan parah. I don't know why the fuck it happened. Gue sampai takut. Maybe I have a diabetes or something. Terus gue tes darah and it's normal. But my toes looking kind of fucked up and it hurts. Gue nggak bisa olahraga sama sekali, anjir, gue jalan aja sakit. I cannot wear shoes either. Padahal gue nggak, like, after the last surgery, gue kayak nggak potong kuku for a really long time because I'm scared, and then still cantengan. So I don't know, maybe something's wrong with my toe. Maybe I should just like ask it to be cut at this point. Hopefully it's not diabetes moving forward. Yeah, I hope it's not diabetes. I mean, my doctor said that my toenails is a little bit weird looking. But hopefully it's not diabetes. Karena gue udah sampai cek darah sebelum ini and it's not, I don't have diabetes. So I don't know why the fuck it is looking like that. Kayak kuku gue tuh tebel banget. I'll be fucking real. My toenail is like tebel banget, kayak kalau dipotong tuh susah. Kalau sekalinya dipotong tuh beneran susah. So yeah, maybe I should just like get all my toes. Anyway, let's raid You Love Me. Been a while. Sorry, gua agak low energy today. I just get laid off, you know. I mean, I already got laid off December, tapi kayak my last day and I like spend the whole day crying at the office. Just get a routine check after surgery. Yeah, I guess so.
guys need a routine check, a routine visit to the doctor, you say. Tapi kan itu nggak di cover BPJS, so that's like out of pocket. Maksudnya, kayaknya gue juga harus beli alat tes darah at this point. Ya, selamat malam, selamat istirahat. See you guys on Monday, or not Monday. See you guys whenever I'm back. Dan mungkin abis itu ada jadwal baru. Good night. Goodbye. Bye-bye. Oh yeah, don't forget the rate message. Nah, okay, we're good to go. And raid. Emang susah sih ya. Wait. Selamat datang Raiders. Selamat datang Raiders. My name is You Left Me and I'm an astronaut who usually play a retro games, but right now kita bermain game retro yang sudah diperbarui. Welcome Tile Hopper. The Salmon Raid wish you a good stream and I wish you had a good stream. How was the stream, brother? Welcome. Tile Hopper and friend, kita lagi di pot. Alias lagi ngegosipin si ini ya, si siapa? Viko stand up comedian. Capek brother, kenapa kita terlahir di WNI? Aduh, aku juga tiap hari juga memikirkan itu. Pengen banget aku bangun-bangun tinggalnya di Switzerland gitu, pengen deh. Minimal kalau negaranya juga nggak bagus-bagus amat, minimal mah bangun-bangun adem gitu. Bangun-bangun tuh adem, enak gitu, lihat buka jendela lihatnya gunung gitu ya. Ini udah pemerintahnya kotor, udaranya kotor bangun-bangun. Pengen banget aku. Hello, welcome. By the way, I hope you enjoy your stream. Kita yang tadi gue bilang kita lagi ngegosipin Viko stand up comedian yang sedang ini topiknya emang agak downgrade ya sebetulnya ya, kalau kalian dari Tile Hopper. Kita ngegosip. Ini kalau bisa dibilang kayaknya gue sepantaran sama acara silet, kayaknya ada acara silet di RCTI itu. Ini malah ngegosipin artis. Capek ngomongin negara mulu, capek ya. Udahlah, kita lagi itulah belakangan ini lagi ada drama soal Viko stand comedian yang minjem uang ke artis-artis lain gitu, dan kita lagi ngomongin perspektifnya. Karena kan si Viko itu kan sempat ketangkep narkoba ya 2 kali ya. Tapi dia semacam play victim lah pokoknya lah. Orang ini udah mah ngutang, tipikal orang ngutang tapi dia yang nyolot tuh. Kenapa ya orang ngutang tuh, kenapa dianya nyolot duluan ya kalau dia ngutang gitu. Padahal udah bayar pajak roket belum? Kol jangan begitu, jangan diomongin pajak. Kita nggak membahas pajak di sini ya. Itu privasi. Udah bayar kok aku taat pajak aku. Selain taat agama aku juga taat pajak. Gue lagi dengerin nyokap sama temennya ngegosip di kamar gue. Anjir. Ngegosip apaan? Oke, itulah kita ngomongin si Viko itu kesel sendiri. Tadi gue bilang juga gue kenapa gue kesel banget ngeliatin si Viko itu, karena ya itu gue pernah punya pengalaman yang serupa gitu di orang terdekat gue, di mana si pemakai, ya kan, gue pernah tinggal sama pemakai juga, keluarga gue juga, dan rasa takutnya gitu masih ada gitu. Jadi gue sangat tahu perasaannya si orang-orang sekitar Viko ini nih. Gosipnya pedes-pedes ya Allah. Tapi gosip-gosip, ini ngomongin soal gosip ya. Gosip-gosip artis masih laku gak sih?
Kayak dulu gara-gara masih sering nonton TV kali ya. Ini nikah sama ini masih aktif ya. Tapi sekarang apaan ya? Gue tuh baru tahu banget si anjing, lupa lagi nama kreatornya siapa. TikToker, dia cewek cakep, suaminya tuh orang kaya banget. Dia tuh dulu kontennya yang ini loh, apa namanya, ngekontenin ART-nya sering beli paket tuh, dia tuh sering ngekontenin gitu kan. Tadi tuh gue baru liat banget di Twitter.